Me acusaron de contaminar el aire con el olor de mi sanación. Esa fue la queja, no en esas palabras exactas, claro. Las palabras que usaron fueron más banales, más crueles en su simpleza. Dijeron que mis mañanas olían demasiado fuerte. Que el aroma que salía de mi cocina, ese humo dulce y cálido que yo había empezado a interpretar como el aliento de mi propia vida regresando, era una molestia. Una invasión a su paz. No entendían, o quizá no querían entender, que durante años mi casa no había olvidado a nada. A nada más que a polvo estancado, a silencio y a la imperceptible fragancia de la ausencia. El día que lo perdí todo, lo único que quedó fue el eco de una puerta cerrándose y un vacío tan profundo que absorbía toda la luz, todo el sonido, todo el aire. Durante mucho tiempo, mi existencia fue un fantasma en mi propio hogar, una sombra que se deslizaba por pasillos que antes resonaban con risas y planes a futuro. Antes, esta casa era un santuario de promesas. Cada rincón guardaba un recuerdo, una conversación a medianoche, el murmullo de un sueño compartido. La luz del sol entraba por las ventanas no solo para iluminar, sino para celebrar nuestra presencia. Había música, siempre había música. Y el olor a café recién hecho era la primera señal de que el día había comenzado, de que estábamos juntos y de que todo era posible. Éramos invencibles, o eso creíamos. Construimos un universo en estas cuatro paredes, un refugio contra el caos del mundo. Hablábamos de viajes que haríamos, de libros que leeríamos, de cómo envejeceríamos en el Porsche, viendo pasar las estaciones. La vida era una melodía constante, y nosotros éramos sus compositores. No había disonancia, solo una armonía que parecía eterna, tejida con los hilos de la confianza y el amor incondicional. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente entre nosotros. Nos mostrábamos nuestras cicatrices con la certeza de que serían besadas, no juzgadas. En ese tiempo, yo no era una superviviente. Simplemente, vivía. No necesitaba ser fuerte porque no conocía la fragilidad que se esconde tras una traición. Era simplemente yo, entera, completa, sin fisuras por las que se pudiera colar el frío de la soledad. Creía en la bondad inherente, en las promesas susurradas al oído, en la solidez de una mano que sostenía la mía. Mi hogar no era solo una estructura de madera y ladrillo, era la manifestación física de nuestro vínculo, un lugar donde el alma podía descansar sin armadura. El día que todo se rompió, no hubo un estruendo, sino un silencio ensordecido. Fue una tarde de otoño, con el cielo de un gris plomizo que parecía presagiar el fin del mundo, o al menos, el fin del mío. Las palabras caeron como piedras en un lago en calma, rompiendo el reflejo de todo lo que habíamos sido. Ya no es suficiente, dijo. Y con esa simple phrase, demolió años de construcción, de amor, de confianza. No hubo una explicación que pudiera remendar la herida, solo la cruda realidad de un abandono. La puerta se cerró suavemente, sin drama, y ese sonido fue más violento que cualquier grito. Mi quid parada en medio del salón, rodeada de los fantasmas de nuestros planes, de los muebles que habíamos elegido juntos, del aire que todavía contenía su último aliento en la habitación. Recuerdo mirar mis manos, esperando que se desintegraran, porque sentía que mi mundo entero lo había hecho. La traición no fue solo la partida, fue el descubrimiento de que la base sobre la que había construido mi vida era arena. Que las promesas eran aire y los recuerdos, ahora, estaban manchados por la mentira. Cada objeto de la casa se convirtió en un artefacto de un museo de dolor.
La taza de café que usaba cada mañana, la butaca donde leía, el lado de la cama que ahora permanecía frío y intacto. Todo era un recordatorio punzante de la ausencia, de lo que fue y de lo que nunca más sería. Ese día no toc fondo. Ese día descubrí que el fondo no existía, que era una queda libre y interminable en la oscuridad. El verdadero fondo llegó mucho después, lentamente, en la acumulación de los días vacíos que siguieron. Fue un descenso silencioso hacia un abismo de apatia. Dejé de sentir el hambre, el frío, el paso del tiempo. Las horas se fundían en una neblina gris indifferentiable. Mi casa, antes un refugio, se convirtió en mi tumba. Las cortinas permanecían corridas, bloqueando un sol que me parecía una ofensa, una burla a mi oscuridad interna. El polvo se acumulaba sobre los muebles como una capa de nieve sucia sobre un paisaje muerto. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. A veces, me sentaba en el suelo durante horas, sin moverme, perdida en un laberinto de porqués sin respuesta. Me convertí en una experta del dolor. Podía diseccionarlo, catalogarlo, estaba el dolor agudo de la traición, el dolor sordo de la soledad, el dolor fantasma de una mano que ya no estaba para sostener la mía. Me alimentaba de mi propia miseria, la reciclaba cada mañana al déspota. Hablaba conmigo misma en susurros, repitiendo las palabras hirientes, las acusaciones no dichas, hasta que se convirtieron en mi propia voz. Mi culpa. Mi culpa por no haberlo visto venir, por no haber sido suficiente, por haber creído, por haber amado con tanta entrega. La autocompasión era un lujo que no podía permitirme, el castigo, en cambio, era un ritual diario. Mi reflejo en el espejo se convirtió en el de una extraña, una mujer de ojos hundidos y piel pálida, con una tristeza tan arraigada que parecía parte de su estructura ósea. No había lágrimas, you know. Llorar requiere una energía que yo no poseía. Solo había un vacío, una quietud de muerte. Mis vecinos probablemente pensaban que la casa estaba abandonada. No había luces, no había música, no había movimiento. Era un mausoleo en una calle llena de vida, un punto negro en un tapiz de colores. Yo era su guardiana, la curadora de mi propio museo del fracaso, asegurándome de que nada, absolutamente nada, perturba la sagrada quietud de mi sufrimiento. Ese era mi fondo, no una explosión de dolor, sino la completa ausencia de vida. El punto de inflexión no fue un relámpago de claridad, sino un susurro casi inaudible. Sucedió una mañana, igual de gris que todas las demás. Estaba sentada en el suelo de la cocina, con la mirada perdida en las baldosas frías, cuando un recuerdo fugaz, casi un espejismo, atravesó la niebla de mi apatia. Era la imagen de mi abuela, de pie en su propia cocina años atrás, con las manos cubiertas de harina. Record el olor de sus tortillas de los domingos, un aroma que era sinónimo de seguridad, de amor incondicional, de un lugar en el mundo donde todo estaba bien. Record sus palabras, dichas con una sonrisa mientras me enseñaba a voltear la primera tortilla sin que se rompiera. La comida no solo alimenta el cuerpo, mi niña. Alimenta el alma. Cocinar para uno mismo es el primer acto de amor propio. Esa frase, enterrada bajo capas de dolor durante años, emergió con una fuerza inesperada. No fue una revelación divina, sino una simple y pequeña verdad. El primer acto de amor propio. Me levanto, con un movimiento lento y pesado, como si mis miembros estuvieran hechos de plomo. Fui a la despensa. Los paquetes de harina y azúcar estaban cubiertos de polvo.
El aceite de vanilla casi se había evaporado. Pero ali estaban. Sac un bowl, los huevos, la leche. Mis manos temblaban, torpes por la falta de uso. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Romper el primer huevo y ver la yema derramarse en el bol fue como ver el primer atisbo de color en un mundo en blanco y negro. Bater la mezcla, el sonido del tender contra la cerámica, fue la primera nota de una melodía olvidada. Y entonces, puse la sartén al fuego. Es la primera cucharada de masa y el chisparodio fue el sonido más vivo que había escuchado en meses. Y luego, el olor. Empezó sutilmente, un aroma a mantequilla y azúcar calentándose, y luego creció, se expandió, llenando el aire estancado de la cocina. Era el olor de la esperanza. El olor de la vida. Lor. Por primera vez en meses, lor. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Eran lágrimas de descongelación. Mientras cocinaba esa primera tortilla imperfecta y ligeramente quemada, sentí que algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado, comenzaba a moverse. No era felicidad. No era sanación. Era algo mucho más primario, era la decisión de vivir. La decisión de alimentarme, literal y figuradamente. Esa mañana, en la soledad de mi cocina, realicé mi primer acto de amor propio. Y ese fue el comienzo de todo. Aquella primera tortilla se convirtió en un ritual. Cada mañana, sin falta, me levantaba y me preparaba el desayuno. No era solo comida, era una declaración. Era mi forma de decirme a mí misma, estoy aquí. Existo. Merezco este cuidado. Poco a poco, el acto de cocinar se expandió. Después del desayuno, empecé a abrir las cortinas. Al principio, solo una rendija, dejando que un tímido rayo de sol penetrara en la penumbra. Luego, las abrí por completo, inundando la casa de una luz que ya no me parecía una ofensa, sino una promesa. Empecé a limpiar. Quitar el polvo de los muebles no era una tarea doméstica, era un exorcismo. Cada objeto que limpiaba lo liberaba del estigma del pasado, reclamándolo para mi presente. Puse música. Al principio, melodías suaves, instrumentals, que llenaban el silencio sin ser intrusivas. Luego, las canciones que solía amar, las que tenían letras que hablaban de resiliencia y de volver a empezar. Cantaba en voz baja, desafinada, pero era mi voz, y estaba llenando mi espacio. La casa comenzó a transformarse conmigo. Pinté una pared de un azul vibrante, un color que me recordaba al mar, a la inmensidad y a la libertad. Compré plantas, pequeñas y verdes, y las sueda con una devoción casi maternal, viendo como crecen como un reflejo de mi propio renacimiento. Mi hogar dejó de ser una tumba para convertirse en un taller, un laboratorio donde estaba reconstruyendo mi vida paisa por paisa. Y fue entonces cuando llegaron las quejas. La primera fue una nota anónima en mi buzón. ¿Podrías bajar la música? Algunos intentemos descansar. La segunda fue un golpe en la puerta. Era mi vecino de al lado, un hombre de rostro adusto que siempre parecía molesto con el mundo. Tus olores, dijo, irrigando la nariz. Todas las mañanas, esa, cosa dulce. Es penetrante. Lina mi casa. No supe que decir. Estaba tan acostumbrada a mi santuario de sanación que no había considerado como se percibía desde fuera. El aroma que para mí era vida, para él era una molestia. La música que para mí era un himno de supervivencia, para él era ruido. Me sentí expuesta,
Jasgada. Una part de mi, la part fragile y recién formada, quiso pedir disculpas, cerrar las ventanas, bajar el volumen, volver a la seguridad de la invisibilidad. La voz de la vergüenza susurró, tu alegría es demasiado ruidosa. Tu sanación el mal. Molestas. Por un momento, el miedo a ser recazada de nuevo casi me vence. La tentación de apagar mi luz para no incomodar la oscuridad de otros fue inmensa. Ese fue el verdadero desafío, no solo sanar en privado, sino atreverse a vivir esa sanación a la vista de todos. Me quid de pie en mi puerta, con la queja de mi vecino resonando en el aire. La vieja yo se habría desmoronado. Se habría disculpado profusamente, habría cerrado todo y se habría retirado a su caparazón, convencida de que su pequeña y recién descubierta felicidad era una imposición para los demás. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. El ritual de cada mañana no solo había alimentado mi cuerpo, había forjado una columna vertebral de acero donde antes solo había fragilidad. Mira a mi vecino, sus ojos cansados, a su postura encorvada, y por primera vez no sixa un agresor, sino a un reflejo de lo que yo había sido, alguien atrapado en su propia quietud, incómodo ante la vibrante manifestación de la vida ayana. Mi luz no lo molestaba, lo recordaba su propia oscuridad. Esa noche no dormí. Me senté en mi cocina, ahora limpia y brillante, y pensé. Podía rendirme. Podía volver a ser la vecina silenciosa y fantasma que no molestaba a nadie. O podía hacer algo radical. Podía tomar su queja no como una acusación, sino como una invitación. Una invitación a ser un más valiente. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. No puse música. En el silencio, sac el bol más grande que tenía. Duplique, triplique, quadruplique la receta. La harina volaba por el aire como un polvo mágico. El aroma de la vanilla y la canela llenó mi casa con una intensidad que nunca antes había alcanzado. No estaba cocinando para mí. Estaba cocinando para todos ellos. Prepare una torre de tortillas doradas y esponjosas. Puse café fresco. Corté fruta. Y luego, hice lo más adorador y liberador que había hecho en años. Escribí una pequeña nota y la pegué en la puerta de entrada de mi edificio, donde todos pudieran verla. Decía, el olor que les ha estado molestando es el de mi intento de volver a vivir. Lamento si ha sido una invasión. Hoy, me gustaría compartirlo con ustedes. Hay tortillas y café para todos en mi puerta. Servants. No es necesario tocar. Es un regalo. Coloco una mesa junto a mi puerta con todo lo que había preparado. Y luego, me retiro a mi casa, cerré la puerta y esperé, con el corazón latiendo despacado. No se trataba de las tortillas. Se trataba de transformar un acto de vergüenza en un acto de generosidad radical. Era mi declaración final, no voy a ocultar mi sanación. Voy a compartirla. Esta soy yo, esta es mi vida renacida, y no tiene por qué ser una amenaza. Puede ser un regalo. La lección más profunda de mi viaje no fue aprender a sobrevivir a la pérdida. Fue aprender a sobrevivir a la sanación. Porque sanar es un acto ruidoso, a veces desordenado, y a menudo incómodo, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Nos acostumbramos tanto a la versión rota de nosotros mismos, y acostumbramos a los demás a ella, que cuando empezamos a reconstruirnos, el sonido de los martillos y el brillo de las nuevas ventanas pueden parecer una agresión.
El aroma de la vida nueva puede ser abrumador para quienes se han habituado al olor del estancamiento. Lo que aprendí en esa puerta, esperando a ver si alguien aceptaría mi ofrenda, es que no podemos hacer nuestra luz más pequeña para que otros se sientan más cómodos en su penumbra. Eso no les ayuda a ellos y nos traiciona a nosotros. La verdadera compasión, el verdadero amor, no es encajar. Es brillar con tanta fuerza y calidez que tu luz se convierte en un faro, una invitación abierta para que otros encuentren su propio camino hacia el calor. Al principio, hubo silencio. Luego, escuché pasos tímidos. Una puerta se abrió, luego otra. No espí. No necesitaba hacerlo. Horas más tarde, cuando abrí mi puerta, la mesa estaba casi vacía. Solo quedaba un plato con una única tortilla. Y encima, una nota. No era de mi vecino, sino de una mujer del piso de arriba que nunca había conocido. Con una caligrafía temblorosa, había escrito, gracias. Yo también necesitaba oler un poco de esperanza. En ese momento, entendí. Mi historia no era solo mía. El dolor, la pérdida, la lucha por volver a encontrar la alegría, son experiencias universales. Y la sanación, cuando se comparte, se multiplica. Así que si estás allí fuera, luchando en tu propia oscuridad, sintiendo que debes ocultar tus cicatrices o silenciar tu risa para no molestar, te pido que no lo hagas. Atrevida cocinar tus tortillas. Atrevida poner tu música. Atrevida pintar tus paredes de colores brillantes. Tu viaje de regreso a la vida no es una ofensa. Es el acto más valiente y generoso que puedes ofrecer al mundo. Porque nunca sabes quién, al otro lado de la pared, necesita desesperadamente sentir el aroma de tu esperanza para recordar que ellos también pueden empezar a cocinar la suya. No te encoges. Expandit. Y comparte el banquete.